the Armenian community. So a book like this will have significant political consequences in terms of Haytat, but also Turkish-Armenian and Turkish-Kurdish reconciliation based on truth. The efforts of the Turkish state to undermine that process with a sort of nationalist narrative has been undermined, and I really believe that Dr. Karayan's work will be a seminal reference in future historiographies, future accounts related to Armenians in the Ottoman Empire. And finally, this is just the sort of statistical material that from the Kharpet area, if you were to put it on a map, we can identify the Kharpet region, we can identify the size of different communities where Armenians live, because we know the old names and the modern names. So a map like this will be of interest not only to Kharpetsis amongst Armenians, but also Kharpetsis amongst Turks. And once we release this type of information, we'll let the local population in this part of the world, let them decide how important this memory is, and let them make their own assessment of what they have been taught by their own government over the last 100 years. So we can use this type of work, this kind of academic work, for very good purposes towards truthful reconciliation with Turks, and let them come to terms with what their own government has been doing them today. So Dr. Karayan's work is of seminal importance. So this is something we added very quickly today. So at the end of the book, there is an index of locations, about 4,000 of them. You can find out a particular village name. You can look up this Bitlis area, Atkonk village. So to the right hand is the old name. To the middle is a new one. There are geographic coordinates. You put the coordinates in the map if you want, and the name. Google will actually tell you exactly what the location is, and you can actually go to that location today. So the idea that the Turkish state has erased where these Armenian villages are, or that we'll never find them, is not true anymore. It is very much in view, and I hope that, like I said, this book will serve good purpose, and I'm sure the panelists who come afterwards will agree with me. Thank you. So I'd like to invite up our panelists who are joining us tonight, Dr. Sarkis Karayan, Dr. Blvd, Crispin Brooks, up to the table here. And as they're doing that, I'd just like to give you a very brief description of them. I know Crispin Brooks from the USC Shoah Foundation Institute. He's a curator at the Visual History Archive, which has the Armenian Film Foundation's Armenian Genocide Testimonies. And sitting in the audience is Manuk Abedyan, who has worked on these testimonies and translated many of them. Hello, Manuk. And Crispin has actually worked with Dr. Karayan's manuscript before it was published in draft form, because the information in there was of relevance to the work that he was doing. So one thing, perhaps Crispin can tell us what he thinks about the work in relation to not just the Armenian archive, but other archives. We also have Dr. Gazetteer who is an individual. You can't hear me? How about that? How about that? Can you hear me now? Don't touch his phone. How's that? How's that? Good. Okay. So we also have Dr. Gazetteer, who's the president of Mashdod's College. And many of you know he's the leader of many pilgrimages to Turkey. And is familiar with, I don't know how many, they're in the hundreds, but certainly many Armenian towns and villages in Turkey. So we're very happy to have him here. And as I mentioned before, Dr. Gazetteer, who is an independent researcher and historian, who's very familiar with the sources in Dr. Karayan's study. And I had the pleasure of working with him on the movie The Promise. He was one of our Ottoman experts. So that's something a lot of people don't know, but I'm glad he's here today. I'm glad all of them are here today. Let's just give them a hand. So if I could start with you, Crispin, just give me your thoughts about this study. Thank you, Carla.
Yes, as Carla said, I'm the curator of the USC Shore Foundation's Visual History Archive. What do we do? Well, we're an organization that was founded in 1994 by film director Steven Spielberg to collect the testimonies of genocide witnesses. And we began working with video interviews with Holocaust survivors. And since 2010, we have been working on the Armenian genocide. And in that sense, we've been working on the collection of filmed interviews of the Armenian Film Foundation, the ones gathered by Dr. Michael Agopian. And also more recently, with the Richard G. Hovhannissian Armenian Genocide Oral History Collection. So large collections of filmed or audio recordings of interviews with Armenian genocide survivors. And a big part of what I do, and what my colleague Glenoaks does, is working on the geography. And what we try to do is describe and explain what people are talking about in these testimonies. The geography is a massive challenge. Now, it's not a challenge that we haven't faced before. Working on the Holocaust, we were also working with a community that was forcibly displaced as a result of genocide from its main ancestral homelands. So Jews of Central Eastern Europe were largely displaced and left those areas. The cities, towns and villages, certainly the small places, were often renamed. So for the last 20 years or so, my main task has been kind of ferreting around gazetteers and maps and census materials to find obscure references to tiny villages in eastern Poland. And of course they turn out not to be in eastern Poland anymore, and not to have a Polish name, and not to be recognizable under the Jewish name, the Yiddish name. So it's very much the same kind of thing that happens when we come to working with the testimonies of Armenian genocide survivors. People talk about places. Now, some of the places may be better known to us and easier to find, right? I can probably manage to find Van even on Google Maps. That's relatively straightforward. It'll take me to the right place. When I go looking on Google Maps for Harput, it's going to be a bit more of a challenge. And then, of course, when people are talking about Harput, they're not necessarily talking about that city, but they're talking about a smaller village with a different name nearby, and then we need to go look for that. And what we do is use, a systematic approach. We try to use multiple different sources to verify the existence of such a place, to find where it is, and so we know that the place that a particular survivor was talking about in their interview is this particular place. Not the place with the same name in another vilayet or somewhere else, but this one here. And in this sense, this book is invaluable. As Carla said, I'm not quite sure when you gave us the copy of the original manuscript, but we had a version of the manuscript that wasn't a nice, easy to use single volume. It was 6 ring binders with no index. So we were looking through this enormous collection of pages of photocopied papers, but we're still finding amazing things. And we were using that as one of our main sources for verifying the existence and the name of places. And we too, because we work in an electronic medium, we are putting these places on a map so you can see where they sit, even if the same point that Dara was making just now. These places don't appear on a modern map for the reasons discussed, but we're able to place them back there because of this work and because of sources like this. So I think that's my kind of practical introduction to what I would say. And would you say that some people don't want to be counted for reasons that have nothing to do with conflict, or that censuses themselves can be controversial? Yes.
Yeah, I mean, in other fields, I work with the Soviet census materials. There's lots of problematic issues to do with the cancelled 1937 census of the Soviet Union and the for a long time unpublished 1939 census. So I think we're familiar, and this is a theme that goes through, you know, the censuses produced by many different countries, especially ones with a totalitarian bent, shall I say. The censuses have to be treated with care, and the more you work with them, the more you realize that things may not be exactly as they're stated on what appears to be a very official-looking document. You always have to be careful with all historical sources, and censuses are no exception. Gazetteer, if I could go to you next. I mean, you've now had a chance to look at the book. What's your immediate reaction to this study? Let me tell you that we agreed in the sense that I should speak in Armenian so as to create some balance in our presentations. Այս գիրքը, որն մասերուն ծանոթ էի նախապես, որովհետև դոկտոր Կարայանի տված հոդվածները թերթերում մեջ բավական հետաքրքրական էին եւ մենք իբրև պատմական ադեններ նաեւ գործածած ենք այդ տվյալները։ Նաեւ պետք է ասել, որ Կարայանը իրաց գիրքին հետ եթե ախտարենք հոդվածները որ գրած է, պիտի տեսնենք, որ նաեւ երկրորդ հարցումը մեջտեղ գրած է եւ սկսած է նաեւ գրել այդ մասին եւ աշխատանքը պետք է շարունակի։ Անալ մարդկային թիվը ամենակարևորն է, կհասկանամ, բոլորս կհասկանան, բայց մենք ետին տողած ենք նաեւ ասպես կոչված ազգային արժեք ներկայացնող մեր նյութական ուրեմն մշակույթը, թե անձնական եւ թե ազգային, լադիգա շինություններու, լադիգա ուրեմն ազգային դպրոցներու, եկեղեցիներու, վանքերու եւ այլնի միջոցով։ Հետևաբար աշխատանքը եւ մարդկային թիվերը նաեւ առիթ կստացեն մտածելու the so-called ասպես կոչված emvali matruke հարցին վերաբերյալ, որը դարձել հաջորդ բանն է, ասիկան լքված քույկերու հարցը հայության, որը դեռ մինչև հիմա մասին հայտարարի իմաստով չեն գալ աշխատած։ Այս առաջին հարցն է։ Երկրորդ հարցը, որ կարևոր է, այդ է, որ եթե օրինակ համար բստիկ փորձ կատարեմ, ես կատարած եմ, քանի փորձեր, բայց ամենաբարձրը պիտի տամ ցեզի, որովհետև կվերապերի իմ նախնիներուս քաղաքին Մարաշին։ Մարաշի մեջ օրինակի համար դոկտոր Կարայանը կհասկանան եզրակացության, որ Մարաշ քաղաքը մոտ 30,000 հայություն ուներ, իսկ Մարաշի քաղաքը Կազան ամբողջությամբ 38,000 հայություն։ Ընդհանրապես եթե նայեք մեկը դերեն այս թիվերը ինքը կդած է, գտեսնենք այդ ասիկա 131, 132 եւ 133 է, եթե քիրքունիկ մոդելի։ Մի տեսնեք, որ ինչպես արանսա բավական հետաքրքրական արխիվներ գործածված են, եւ այդ արխիվներու մեկ մասը նաեւ ցուցակներու արխիվներ են, որոնք թիվեր կդրամատրեն։ Այսինքն, փորձեմ բացատրել, որ հասկանան։ Ընդհանրապես 1915-ից ցեղասպանության գծով հայության ընդհանուր թիվի հարցը դեպի մինչև վիճելի հարցը։ Ընդհանրապես կա այդ տվյալը, որ թուրքական կառավարությունը գսե, որ 1.2 միլիոն հայություն կար, իսկ եթե նայենք պատրիարքության, ոսո պատրիարքության տվյալներուն, հոմ գսվի մոտավորապես 2.2 միլիոն հայություն։ Հետաքրքրական է, որ 2.2 միլիոն հայությունը եղած արխիվային նյութիմը հանգում են, այսինքն հաշվված են եւ այդտեղ հայտարարված է, որ հայության թիվը աս քրության մեջ է։ Եթե նայենք աս քրության, պիտի տեսնենք, որ այդ 2.2 միլիոնը վարել վեր աշխատանք տարված է եւ հասած է նույն թիվի գրեթե 2 միլիոն 187,000 եւ այլն։ Դրանք երևակայել որքան կարող է, այսինքն կարևոր է, այսինքն պատրիարքության թիվերը իրականություն կդառնան եւ սկսի դառնալ ճշգրտություն, ճշմարտություն,
որովհետև վարեն վեր աշխատանք դարված են։ Երրորդ հարցը, որ կստեղծե այս գիրքը, եւ ասիկա նաեւ մեր օրերուն աբրված իրողություն է, որ եթե հաշվենք հայության ընդհանուր դիվը, եւ եթե հաշվենք, թե անոնցմե որքանը ազատեցան, այսինքն հավական դժվարությունները ետքը, պիտի տեսնենք, որ անպայման իրար չեն ամբողջացնել, որովհետև ապտեղ դա թիվը հայերու, որոնք մերած չեն, մենք մերած կհաշվենք, որ մեկուգես կսենք միլիոն, այդ մեկուգես միլիոնի մեջն է նաև այսօրվա իսլամացած հայերու մեծ հայրերը և մեծ մայրերը, որոնք այդ օրերում մնացին ետև, սա մեզի գործված են և մերած կհաշվեին։ Այսօր 100 տարի վետքը ետ մեջտեղ ու կանաս մարդինը։ Հիմա, ժամանակը չէ խոսելու թե ինչպես պատահեցավ այդ մեկը, թե մենք լուր ունենք, դապ չունենք, ադոր ժամանակը ու կա խոսելու այդ արդի մասին, սակայն հիմնական դվյանները մեկը ադիգա է, որ եթե հաշվեք 2.2 միլիոնը և հաշվեք քանի հոգի ազատեցան թեպի արևմուտք այդ բանին, ինչքսեն հոսքին ադեն և վերջավորության կամուտները գազվեցին և դարածվեցան աշխարհի զանազան շրջաններում մեջը, պիտի տեսնեք, որ այդ երկու տիվերը եթե կոմարեք 2.2 միլիոն չելեր։ Սո գադերմը, բացմը, որ պետք է կոծվի, և այդ բացը իսլամացած հայերու հարցը է։ Սո աս երեք հիմնական գետերը կան, որ աս գիրքը սկիզբ մգտն է այս երեք հարցերու ուսումնասիրության և ավակա պապաններում գմնա այդ մեկը գադարել, մեր սերունտին անում տերևս, բայց ոստե բստիկ հարցը կա, որ պետք է եսեն, դժբախտաբար, բայց պետք է եսեն։ Մեր հիմնական պրոբլեմը ադիգա է, որ այսօր ընդհանրապես վերջին 30-40 տարիներու ընթացքին և տերևս հալ ավակային եթե առաջ կճարնենք, մենք ունենանք հայկական հարցով սպախող մասնակետներ, հայ կամ օդար, որոնք հայրեն լեզուն չեն գիտեր։ Ես կգարձեմ, որ հայկական հարցերու վերաբերյալ մասնակցությունը պետք է անպայման ենթադրել հայրենի գիտակցություն։ Եթե հայրենի գիտակցությունը չլա, այդ մասնակետը ըստ իս չի գրնար հայակետ մասնակետը։ Եվ ես վերջին դարիներում շատ մի գիրքեր տեսած եմ, որոնք շատ լավ գիրքեր գրնան, բայց եթե բանակ աղբյուրներ պիտի տեսնեք, որ ոչ մեկ հայկական աղբյուր չի գանոց մեջը։ Եվ ասկա հիմնական հարցերեն մեկն է, և նոր սերունդը մեր, մանավանդ հայ նոր սերունդը մասնակետ դառնալու ջամփում մեջ եղող, պաղտավոր եք, որ անոնց մեկ մասը հայրեն գիտե, բայց կան մեջ երդին դղակ, որ այսօր համալսարանելու մեջ իրենց դոկտորականները դնեն, բայց որոնք հայրեն չեն գիտե։ Եվ այդ հարցն անուծումի կգարում։ Ասած չորորդ և վերջին հարցս է։ Thank you. All right, before we move on to Garvey's, do you want to just give a response to that in English? Yes, so Garvey has, I'll start from the last point. He stressed the importance of Armenian as an academic language. He argued that we don't have enough specialists with good knowledge of Armenian language, either being trained today, and many of our successful books within Armenian studies published in English language, even they do not use Armenian sources. I guess you can also compare it with Karayan's, which shows what it is possible to do. This is something I also touched on, because I think he was referring to even published sources, but in the archival sources, we will not have it. It's almost as if the connection, we've lost the connection between an Armenian intellectual tradition that went to the 1930s and 40s. That connection has been broken, and language is a major element of that. And part of the effort of putting this right is reconnecting with our intellectual tradition in writing, whether it's archival or book format. And unless we are able to do that, we will not be able to produce. We will not be able to regain our voice as Armenians, and the work that we do will be
in a sense, substandard. We are not, because we're not rising to our own challenge. So this is something that we should be aware of and an issue that we should be addressing.